Hello friends, today we would be discussing about the moment of inertia as analogous quantity of mass. In the last lecture we have discussed about the kinetic energy of a rotating body. Now, before discussing the moment of inertia, we are going to discuss what is inertia. So, inertia is the tendency of the body to maintain its state of rest or of motion. Now, or in other words, the tendency of the body to oppose the change in its state. So the state may be of rest or of motion. म्हणजे त्याची जी काही स्टेट आहे त्याला विरोध, त्याच्या चेंजला अपोज करणं, तो चेंज होऊ न देणं. मग ती स्टेट ऑफ रेस्ट असेल तर ती त्याला अपोज करणं. The inertia of the body is to oppose the change in its state of rest or of motion. This is inertia. मी तुम्हाला एक खूप चांगलं उदाहरण देऊन समजवते. एक बॅग घेतलेली आहे मी आणि त्या बॅगेमध्ये किंवा एक गोणी घेतली आणि त्या गोणीमध्ये मी 10 किलो गहू घेतलेले आणि आता मी त्या 10 किलो गहू मला एका ठिकाणून दुसरीकडे न्यायचे. तर मी फोर्स अप्लाय करते आणि त्याला ओढून मी दुसरीकडे मला जर न्यायचे असले तर मला किती फोर्स अप्लाय करायला लागेल, तर जेवढा मला फोर्स अप्लाय करायला लागेल तो समजा F आपण म्हणू. तर आता जर मी 100 किलो गहू घेतले, 100 kgs टू लार्ज, सो मी आता जर 50 kgs गहू घेतले त्याच गोणीमध्ये आणि आता ते 50 किलो गहू मला एका पॉइंटपासून दुसऱ्या पॉइंटवर न्यायचे आहेत ओढून. So how much force now I will require? Now I will require more force because the mass is more. So, or the inertia is more, or the tendency to oppose its motion is more. So the more the mass, the more the inertia, the more the tendency to oppose the change in its state of rest or of motion. त्याची स्टेट बदलू नये साठी जे अपोजिशन आहे ते तेवढं जास्त. सो मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया इन द ट्रान्सलेशनल मोशन. सो मास इज called as translational inertia, or inertia is the physical quantity which opposes the change in its state of rest or of motion. So when a body is being moved from one place to another, एका ठिकाणून मी दुसऱ्या ठिकाणी स्ट्रेट लाईन मध्ये बॉडी घेऊन जाते आहे. सो द मास इज अ मेजर ऑफ द ट्रान्सलेशनल इनर्शिया. कारण ट्रान्सलेशनल मोशन आहे, ती लिनियर मोशन आहे, म्हणून या केसमध्ये सो द मास इज द मेजर ऑफ ट्रान्सलेशनल इनर्शिया. नाउ वी आर गोइंग to discuss about the rotational inertia or the moment of inertia. Now, before discussing the moment of inertia, we would discuss how the moment of inertia is found out, and then we will discuss about the moment of inertia. So, this is an axis of rotation A. I consider a particle of mass m1 at a distance of r1 from the axis of rotation. So the moment of inertia of this one particle system having mass m1 is I. Moment of inertia is denoted by I. I is equal to the mass of the particle m1 into the square of the distance from the square of the perpendicular distance from the axis of rotation, that is r1 square. So I is equal to m1 r1 square. So this is the moment of inertia of this one particle system. Now if I consider a system having three particles m1, m2, m3, and the distance and the axis of rotation is A, and the distance of m1 from the axis of rotation is r1, perpendicular distance from the axis of rotation of m2 is r2, and perpendicular distance of the m3 particle from the axis of rotation is r3. Now, how I write the moment of inertia of this three particle system which is rotating about this axis, which is A,
all the particles are moving in circular motion. So I write I equal to m1 r1 square plus m2 r2 square plus m3 r3 square. So in this way I write the moment of inertia. But now if the system of my particles is a many particle system, or it is having n particles. So if m1, m2, m3 dot dot. So how many particles are there in the system? m1, m2, m3, m4, m5, m6 dot 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 up to mn. So the system has n number of particles. Now from the each particle, so this is m1. So this m1 is at a distance of r1 from the axis of rotation a. This m2 is at a distance of r2 from the axis of rotation a. Similarly, r3, m3 is at a distance of r3 from the axis of rotation a. Similarly for all the particles. And now all this system is rotating about this axis a. About this axis a. So similarly here, this m1, m2, m3 dot dot up to mn, these are the masses of the particles, and they are at a distance of r1, r2, r3 dot dot up to rn from the perpendicular distances from the axis of rotation. So how I write the moment of inertia? I write I equal to m1 r1 square plus m2 r2 square plus m3 r3 square dot 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 for all the particles up to mn rn square. In this way I write the moment of inertia. If I want to write in short, how I write? I equal to 1 to n summation of I equal to 1 to n mi ri square. This I write in the summation form. So in this way I write the moment of inertia of an n particle system, but the system is of discrete particle system. That is, the particles are separated from one another. But if the system is a continuous, like supposing this is a system, or this also system is actually a continuous particle system. So these all particles are touching each other. They are continuous. This system of particle is a continuous system. So if such is a system where the particle are continuous, or it is a continuous particle system like this, and if this is the axis of rotation and the rigid body is rotating about the axis of rotation, how I write the moment of inertia? I write I equal to integral of r square dm, where dm is what? I consider one particle on the system, continuous system of particle, and r is the distance from the axis of rotation. So I get I equal to integral of r square dm. Now what is integration? Integration is again addition. Like this is addition. Like this is, here we have written addition, here also summation is also addition, here also integration is also addition. But what is the use of integration? That is, all the formulas in mathematics which are used in integration, all these formulas will be used, we can use here. So this is the advantage. So we are integrating I of every particle having in the continuous particle system, and the distance, the square of the distance from the axis of rotation. So integrating all such particles in the system, we get the moment of inertia. So in this way, now we define the moment of inertia. So what is the moment of inertia? It is the addition. I define the moment of inertia with the help of this formula. So how I define? I say the moment of inertia is the sum of the products. ती गुणाकार बेरीज आहे, आणि कोणाची बेरीज आहे? गुणाकारांची बेरीज आहे. कोणाचे गुणाकार केलेले आहेत? It is the sum of the products. बेरीज केलेली आहे, पण कोणाची? गुणाकारांची. कोणते गुणाकार केलेले आहेत? I equal to m1, the masses of each particle, and the square of the perpendicular distance from the axis of rotation. प्रत्येक पार्टिकल घेतला, त्याचा मास घेतला, त्याचा perpendicular distance from the axis of rotation घेतला, त्याचा स्क्वेअर केला. सो असा हा जो प्रोडक्ट आहे, असा प्रत्येक पार्टिकलचा हा प्रोडक्ट घेतला आणि त्यांची ॲडिशन केली. सो
moment of inertia of a body is the sum of the products of the mass of each particle and the square of the perpendicular distance from the axis of rotation. So this is moment of inertia of a body. Now we are going to discuss why the moment of inertia, how the moment of inertia is analogous quantity for mass. Now in linear motion म्हणजे straight line motion, translational motion, linear motion. So linear motion and rotational motion or circular motion, angular motion. Now in linear motion S ला काय म्हणतो आपण? displacement. So डिस्प्लेसमेंटचे जे कार्य लिनियर मोशन मध्ये आहे, पार्टिकल डिस्प्लेस झाला, इथे थीटा तेच कार्य रोटेशनल मोशन मध्ये करतोय. म्हणजे थीटा काय मेजर करतोय? पार्टिकल अँग्युलरली किती डिस्प्लेस झाला, म्हणजे ही अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट आहे. व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ एस इन लिनियर मोशन? सिमिलर इज द meaning of theta in the angular motion. What is the meaning of v? Velocity in linear motion. V, the similar is the meaning of omega in angular motion or in the rotational motion. So जे कार्य velocity करते linear motion मध्ये, तेच कार्य angular velocity करतोय rotational motion मध्ये. Now linear acceleration, जो अर्थ लिनियर ऍक्सेलरेशनला लिनियर मोशन मध्ये आहे, तोच अर्थ अँग्युलर ऍक्सेलरेशनला रोटेशनल मोशन मध्ये आहे, सर्क्युलर मोशन मध्ये आहे. नाउ लिनियर मोशन मध्ये फोर्स आहे. आपल्याला एक बॉडी, समजा ही पेन्सिल आहे, या पेन्सिलला मला या पॉइंट पासून इथे डिस्प्लेस करायचं आहे, तर मला काय अप्लाय करायला लागतो? माझी मस्क्युलर एनर्जी, मला फोर्स अप्लाय करायला लागतो, तेव्हा ही पेन्सिल या पॉइंट पासून इकडे डिस्प्लेस होते. नाउ इफ आय वॉन्ट टू रोटेट अ बॉडी, म्हणजे मला आता ह्या बॉडीला रोटेट करायचं, तर मला टॉर्क अप्लाय करायला लागतो. हे आपण डिस्कस केलेलं आहे मागच्या वर्षी 11th चॅप्टर मध्ये. आय हॅव टू अप्लाय टॉर्क. जसं नळ उघडण्यासाठी आपल्याला टॉर्क अप्लाय करायला लागतो, इथून एक फोर्स आणि इथून एक फोर्स, असा फोर्स अप्लाय करून आपल्याला तो टॅप ओपन करायला लागतो. तसंच बॉडी रोटेट करण्यासाठी आपल्याला टॉर्क अप्लाय करायला लागतो. सो व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ फोर्स इन लिनियर मोशन? सिमिलर or same is the meaning of the torque in the rotational motion. जे कार्य फोर्स करतोय लिनियर मोशन मध्ये, तेच कार्य टॉर्क करतोय रोटेशनल मोशन मध्ये. So now m, what is the meaning of mass in linear motion? That is called as the translational inertia in the linear motion. मग आता सो त्याला पॅरलल, त्याला अनालॉगस, हे सगळे एकमेकांना अनालॉगस आहे. एस इज अनालॉगस टू थीटा, व्ही इज अनालॉगस टू ओमेगा, ए इज अनालॉगस टू अल्फा, एफ इज अनालॉगस टू टॉर्क. These are all in the linear motion and all these are analogous to these in rotational motion. These are all in rotational motion. These are analogous here. So what is analogous to mass in the rotational motion? जो मासला अर्थ आहे लिनियर मोशन मध्ये, मग रोटेशनल मोशन मध्ये त्याची अनालॉगस क्वांटिटी कोणती आहे ती आपल्याला डिस्कस करायची आहे. त्याच्यासाठी आता आधी आपण इकडे हे थोडंसं डिस्कशन करू की एक पार्टिकल घेतलेला आहे, त्याचा मास आहे m, आणि आपण एक फोर्स अप्लाय केला. तो फोर्स मी असा अप्लाय करते आहे. तो फोर्स असा अप्लाय केल्यामुळे बॉडी ऍक्सिलरेट होणार आहे नॅचरली, पण ती ऍक्सिलरेट होताना ती रोटेट पण होणार आहे. या केसमध्ये इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस ऍक्सिस ऑफ रोटेशन. मग मी एक सिंपल फॉर्म्युला घेतला, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ऍक्सिलरेशन. मग मल्टिप्लाइंग बोथ द साइड्स by r, where r is what? The distance from the axis of rotation. So f into r is equal to m into a into r. So but what is f into r? Force f into r, that is force into distance from the axis of rotation, that is the torque. So m into a is the angular, a is the linear acceleration. So now how I relate the linear acceleration and angular acceleration? आपण डिस्कस केलेलं आहे याच्या आधीच्या लेक्चर्स मध्ये. a equal to r alpha. So
we write R alpha here and again R here. So tau, torque is equal to mr square alpha. So tau is equal to, but what is mr square? Mr square is I. We write I because this is one particle system. So I write I. I, that is the moment of inertia. Mass into perpendicular distance from the axis of rotation. So I into alpha. So torque is equal to I into alpha. So here in linear motion we write force is equal to mass into acceleration. In rotational motion we write torque is equal to moment of inertia into angular acceleration. The meaning, whatever जे कार्य फोर्स लिनियर मोशन मध्ये करतो आहे तेच कार्य टॉर्क रोटेशनल मोशन मध्ये करतोय. जे कार्य ॲक्सिलरेशन लिनियर मोशन मध्ये करतो आहे तेच कार्य अल्फा अँग्युलर ॲक्सिलरेशन हे रोटेशनल मोशन मध्ये करतोय. म्हणून जो अर्थ मासला आहे लिनियर मोशन मध्ये तोच अर्थ मोमेंट ऑफ इनर्शियाला आहे रोटेशनल मोशन मध्ये. सो द moment of inertia in rotational motion is analogous quantity for mass in the linear motion. So this is, and we represent moment of inertia as I. Now this moment of inertia I depends upon the number 1, the masses. It is I is m1r1 square plus m2r2 square dot up to mnrn square. So it depends upon the individual masses of the particles in the system. And next, it depends upon the distribution. Now how the mass is distributed about the axis of rotation. Now supposing I take this axis of rotation, then the masses are m1, m2, m3, whatever are the masses. If this axis of rotation is considered, there are the masses. But if I consider some another axis of rotation, if I consider this axis of rotation, and if I rotate this system or this rigid body about this axis of rotation, then the distances from the axis of rotation of m1, m2, m3, m4, m5 up to mn will definitely change. So it also, moment of inertia also depends upon the distribution of the masses from the axis of rotation. So here the axis of rotation is also important. At what distance are the masses from the given axis, which we are finding the moment of inertia. So on these 2 points the moment of inertia depends. Also the moment of inertia changes when the axis of rotation changes. So in this way, today we have discussed about the moment of inertia being analogous quantity for mass. Thank you.